国际上紧来看，美国明尼苏达州搁再发生有联邦人员开枪打死人案件，有一段影片放压出来，讲一个37岁护理师伫咧抗议的活动内底无牙枪也无抵抗，就去用刺伫涂骹打死，是搁再引起民众大规模的抗争。 明尼阿波利斯街头乱吵吵，联邦人员甲女性示威者下来下去。一个男性若像要去甲斗骹手，毋过煞嘛互人压制掉咧。刷落来现场画面传出真侪声庆声，男性倒伫咧涂骹，周围的人惊甲退去后壁。死者是37岁男性普雷蒂，伊是天乌军人事务局的加护病房护理师。美国国土安全部讲伊举枪挖金，是为着防卫才会开枪。 毋过路透社审查影片认为普雷蒂迄当阵举的是手机啊，嘛无任何影片去翕到普雷蒂有甲枪举出来。Someone who went to work to care for veterans, someone who was a valued coworker, someone who relished and lived in this state in a big way, whether it was outdoor activities or being down there on the street as a First Amendment witness to what ICE is doing to this state. 官方的讲法甲影片的内容明显是无同，就算天气真寒，民众也是受气甲惊上街头，要为普雷蒂讨一个公道，也要甲移民甲海关执法局 ICE 保护出去。不过官员强调任务是袂断的，甲街头的气氛差真济。Our Title VIII immigration mission continues unabated here in Minneapolis, despite yesterday's tragedy that was preventable. By folks making better choices. 这已经是明尼阿波利斯一个月来发生的第二届联邦执法人员开枪致死的案件，各界声援这件事件，也反映美国社会对联邦执法行动范围甲作为愈来愈积极。公司新闻朱宏伫政见讲综合报道。